Estamos transmitiendo clases para pastores y líderes para el mundo hispano. Ahorita estamos siendo vistos aquí en Lerdo, Durango y también en Monterrey. Y Dios abrirá las puertas utilizando estos medios. Las clases que estamos viendo es Introducción a los libros del Antiguo Testamento con el Dr. Larry Fago y el intérprete Paul Newton. Pero el hermano David también está enseñando coritos. Entonces, hermano David, pase para que tenga su clase de música, coritario, clase de coritario. Muy bien. Estos coros que siguen son más conocidos y para algunos de ustedes un repaso. Están cantados en la clave mayor. Yo la estoy tocando en do mayor, así que muy bien. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Ya no me quedo, me voy con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Ya no me quedo, me voy con él. El parto, también conocido. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción mi Señor está conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Me voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Quinto. Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da al Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error. Mi maldad me tenía cautivo a una eterna y sin fin perdición. Hoy que estoy libre ya de pecado, canto alegre la eterna canción. Vivo en Cristo, estoy resucitado, libertad tengo en su salvación. We're starting now with the book of Exodus. Vamos a empezar, hermanos, con el libro de Éxodo. Who is the author? ¿Quién es el autor? Moses. Moisés. What date was it written? ¿Cuándo fue escrito? About 1407 before Christ. Más o menos 1407 años antes de Cristo. Why did Moses write the book of Exodus? ¿Por qué escribió Moisés el libro de Éxodo? Well, of course, if he sees himself as the leader, he wants to be sure that the people remember their history. Si Moisés estaba viendo a sí mismo como el líder que Dios ha puesto, él quiere que el pueblo, después de que él vaya, entiendan su historia y lo recuerden. He wrote to show God's faithfulness to the promises that he made to Abraham, Isaac, and Jacob. Él escribió el libro para mostrar la fidelidad de Dios a las promesas que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob. He wrote to
solidify in writing the Mosaic covenant. Y él escribió para que el pueblo tenía seguro y escrito el compromiso con Dios bajo la ley de Moisés. He wrote to show the deliverance of the people of Israel as an illustration of redemption. Y él escribió el libro para ilustrar que Dios libró a su pueblo de esclavitud en Egipto como un ejemplo de lo que Dios quiere dar a nosotros. And he wrote to show the superiority of God himself, the creator, over the gods of Egypt. Y también escribió para mostrar que Dios, el Dios que creó el cielo y la tierra, es superior de todo modo a cada Dios de Egipto. Now, the people of Israel had been hearing the oral traditions, the oral stories of their past history. El pueblo de Israel tenía su historia oral, dicho por palabra de su boca, But from one generation to the next, some of that history will be lost unless it is written down. pero en cualquier cultura donde hay historia verbal, se pierde cosas o cosas se cambian a través de los años si no está escrito. And because these are the things that God has revealed and the things that God has done, it is more important not to forget that history. Y ya que esta historia que Moisés estaba escribiendo trata de la historia de Dios y cómo Él fue fiel a su pueblo, ya que esa historia de Dios es aún más importante que no olviden. And Moses also wrote to be an encouragement to future believers. He may not, go ahead. Y Moisés también escribió todo esto para ayudar a los creyentes futuros. Now, Moses could not have fully understood how long it would be until people are now still reading those stories. Estoy seguro que Moisés ni dio cuenta cuántos años duraría su trabajo y que nosotros hoy en día, hacia tantos años, estaríamos leyendo y estudiando su libro. But we read those true stories about what God has done. Pero podemos leer la historia verdadera de lo que Dios hizo. And we know that the same God who delivered Israel from Egypt Y nosotros sabemos que el mismo Dios que libró a Israel de Egipto still works on our behalf. He is powerful for us today. sigue trabajando a favor de nosotros y Él tiene el mismo poder hoy en día. What an encouragement it should be to us to read the book of Exodus. ¿Cuánto ánimo debemos de agarrar por leer y estudiar Éxodo? Now, we're not going to talk in detail about the outline, but this will help you to understand the contents. No vamos a hablar en mucho detalle acerca del bosquejo del libro, pero queremos que ustedes entiendan lo que contiene el libro. If you are taking notes, I will repeat these things as we're teaching them now. Ya que está tomando notas con su pluma y su papel, yo voy a repetir algunas puntas una y otra vez. First of all, Exodus 1 through 18, those chapters. Primero los capítulos de Éxodo 1 a 18 The Exodus from Egypt. es el éxodo saliendo de Egipto. Chapters 19 to 24, the second portion of the book. La segunda porción de Éxodo es capítulos 19 a 24. The giving of the law. Y este es cuando Dios dio la ley a su pueblo. It is in this portion that we read the Ten Commandments. Y es en medio de esta porción que encontramos los 10 mandamientos de Dios. And then in the rest of the book, chapters 25 to 40, Y lo demás del libro de 25 hasta capítulo 40 instructions for the tabernacle. son instrucciones para construir el tabernáculo. Now, those three portions of the book define the contents of the book. Y estas tres secciones del libro está determinando todo lo que contiene el libro. Now, I just want to say something about each one of those three sections of Exodus. Quiero comentar algo de cada uno de estas tres secciones de Éxodo. Think of it this way. Piensa de esta manera. The Exodus from Egypt, portion 1,
del primer parte, el éxodo saliendo de Egipto, expresses God's power. nos muestra el poder de Dios. The second portion of the book, the giving of the law, La segunda porción, cuando Dios dio la ley a su pueblo, reveals God's will for his people. Some very specific instructions for them. revela la voluntad de Dios para su santo pueblo. Algunas instrucciones muy específicas. This is his plan for mankind. Él está mostrándonos el plan de Dios para todo ser humano. And then the third portion of the book, instructions for the tabernacle, Y la tercera sección del libro, instrucciones para construir el tabernáculo, details the worship that God will accept from his people. nos muestra qué tipo de alabanza Dios va a aceptar de su pueblo. Beginning, of course, with all the preparation, how to build the temple, and all the functions of the different pieces of equipment, furniture in the temple, in the tabernacle. Esta sección empieza con instrucciones con muchos detalles, cómo construir el tabernáculo y cada cosa que se encuentra adentro y que se usa en la alabanza de Dios. There's a lot of detail in the book of Exodus when it comes to those instructions for the tabernacle. Y cuando llega a estos capítulos con las instrucciones para el tabernáculo, hay muchos detalles muy finos, muy claros. Now, I want to comment one more thing here as we are talking now about tabernacle and worship. Quiero hacer otro comentario ya que estamos hablando del tabernáculo y cómo adorar a Dios. And also about the commandments, his giving of the law. Y también acerca de Dios dando su ley. How do we apply the Old Testament today? ¿Cómo debemos de aplicar el Antiguo Testamento hoy en día? Again, I just have to summarize some things that will be in that more detailed course later. Otra vez, solamente tengo que dar un pequeño sumación de cosas que vamos a discutir más a lo largo cuando presentamos las clases allá con ustedes en México personalmente. First of all, when we talk about the Ten Commandments, Primero de todo, cuando hablamos de los 10 mandamientos, these are sometimes misapplied today. hay veces hoy en día cuando misaplicamos estos mandamientos, The law, as it is given to us in the Pentateuch, La in ley- all of the Pentateuch, la ley de Dios que Dios nos ha dado a través de todos los 5 libros, el Pentateuco, has three distinct aspects to it. tiene 3 diferentes aspectos. One is civil laws, things that apply directly to the society of Israel. La primera clase es las leyes civiles que tratan exactamente como el pueblo de Dios como civilización allá en aquel tiempo. The second category is ceremonial law. El segundo categoría son las leyes ceremoniales. And these laws have to do with the specifics of how God expected his chosen people, Israel, to offer their sacrifices and their worship to God. Y estos leyes tenían que ver con la adoración de Dios en el tabernáculo y el templo y cómo Dios quería específicamente que su pueblo le adoraban a Él con sacrificios y ofrendas. The third category is the moral law. Y la tercera categoría son las leyes morales. And I want to suggest to you that the Ten Commandments must be looked at from that grid of civil, ceremonial, and then moral law. Y quiero decir a ustedes que tenemos que mirar al 10 mandamientos y toda la ley que Dios dio con estos 3 diferentes categorías. Leyes civiles, leyes
ceremoniales and moral. y leyes morales. Now, of the laws, the 10 commandments that were given, will you notice that most of them are moral laws? They have to do with morality. De los 10 mandamientos en específico, cuando los lean, se puede ver que la mayoría de ellos son leyes morales que tienen que ver con la moralidad. Now, of course, we would be able to identify the 10 commandments by looking at Exodus chapter 20 and the first part of the chapter. En la primera parte de Éxodo capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos. Well, there is the one that identifies God as the only God, and therefore it is wrong to make any carved image and bow down to that, to worship anything other than the one true God. En el principio identifica a sí mismo como el único Dios vivo y verdadero y dice que no debe de hacer ningún ídolo, ninguna imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas. So it begins in chapter 20, verse 2, I am the Lord your God. En el versículo 2 de capítulo 20 dice que yo soy Jehová tu Dios. Verse 3, you shall have no other gods before me. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. And in verse 4, here is that commandment. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that God has created. Y aquí en versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Verse 5, it talks about the intent of that. You don't create anything, any image, so that you can bow down to it. Y versículo 5 habla de por qué no hacemos imágenes, porque Dios no quiere que inclinamos a ellas, ni honramos a ellas, ni adoramos a ellas. So some of the commandments will refer to our recognition of God as the only one true God. So this is a moral issue because we are the created one now acknowledging the one who has created us. Varias leyes van a tener que ver con quién es Dios y quién somos nosotros, que Dios es el creador y Él creó a nosotros y nosotros tenemos que responder a Él honrando a Él como el único Dios y creador y nosotros somos las criaturas. Estos son leyes morales. Now there is this commandment, remember the Sabbath day to keep it holy. Y hay este mandamiento en versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. I believe that this is the one that relates specifically to Israel in their law, the ceremonial worship of God and when that should happen. Y este es una ley que pertenece a la nación de Israel como un pueblo y una nación, hablando a ellos como una ley ceremonial para ellos, diciéndoles cuándo deben de adorar a Dios y cómo. This is the one of those commandments that has not been repeated in some way in the New Testament, but instead, in the New Testament, God gives to us a different day of the week to worship, based on the resurrection of Jesus. Y este es el único de los 10 mandamientos que no está repetido en el Nuevo Testamento. Y Dios en el Nuevo Testamento, después de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, Dios nos da un nuevo día para adorar a su nombre. Then all of the other commandments, I believe they are simply talking about our moral obligations in society between people. These are talking about relationships with other people and our obligations to them morally. Y los demás de los 10 mandamientos, otra vez son leyes morales que tratan de la relación que tenemos uno con otro y cómo Dios quiere que tratamos unos a otros. So when we're talking about the 10 commandments themselves, I believe that there is only one that has now been replaced in the New Testament. Y por eso cuando hablamos de los 10 mandamientos que encontramos aquí, yo creo que el único que ha cambiado en el Nuevo Testamento es el día de reposo.
And even that one has certainly some application to us today. Y aún este, que Dios cambió el día en que adoramos a su nombre, sigue teniendo significancia por nosotros hoy en día de ciertas formas. Because the Sabbath day was to be holy for God. And today also, that day of the Lord, when we worship, we set that day aside and we somehow treat that day differently, honoring God in a special way on that day. Y tal como el día de reposo fue santo al Señor, hoy en día el día del Señor debe para cristianos ser un día especial que apartamos en nuestro mente y corazón como algo especial para Dios y lo cuidamos este día como algo para glorificar a su nombre. Now, there are all kinds of other direct instructions that are given to Israel in setting up the tabernacle, in setting up their system of offerings, in who can perform the functions of the priest, etc., etc., etc. Hay un montón de instrucciones muy específicas en cuanto a construir el tabernáculo y lo que hay adentro y quién puede servir y de cuál forma y cómo deben de vestirse y muchas más. There are so many commandments given to Israel, specific, sometimes temporary, very focused. This is what I want you to do. But we do not say that those are all normative for us today. Y hay muchos de estas instrucciones muy específicas para los israelitas y cómo deben de obedecer a Dios haciendo este y no haciendo otro y llevando este y no llevando otro, que son específicas para ellos en su cultura y no decimos hoy en día que nosotros tenemos que actuar así o vestirnos así como ellos. So I believe the Ten Commandments are still for us to honor today, because they all have to do with morality, our relationship to God or our relationship to others, and they have not been replaced in the New Testament except for the Sabbath day. Y por eso creo que los 10 mandamientos siguen siendo algo que tenemos que seguir y entender y obedecer, porque todos tienen que ver con la ley moral, es decir, nuestra relación para con Dios y para con los demás alrededor, faltando solamente este del día de reposo, que Dios ha dado un nuevo día de reposo en el Nuevo Testamento, y aparte de este, todos los demás siguen porque son moral y no han cambiado nada. Now, I say this with the understanding that we are no longer today under the law. We're under grace. Y todo esto digo sabiendo y queriendo que ustedes entiendan que no somos bajo la ley, somos bajo la gracia. But those of us who have been saved by God's grace, we now still have moral obligations in our relationship to God and in our relationship to other people. Pero todos nosotros que hemos sido salvados por la gracia de Dios en Jesucristo, seguimos teniendo una responsabilidad moral para con Dios y para con los demás. But all of the other specific instructions given in the Old Testament, pero todas esas instrucciones muy específicas dadas en el Antiguo Testamento, what is the correct way to apply those laws, those instructions? tenemos que preguntarnos cómo es la manera correcta en que podemos entender y aplicar estos. Well, there are those who talk about the principle of law. Hay algunos que hablan de los preceptos de la ley. Let me explain. Déjame explicar. This means that we find the meaning and application to the original audience. Es decir, que nosotros estudiamos para entender qué significa la ley a las personas originales a quien fue escrito. Then we must determine if that same instruction is also for us today in command or in principle only. Y tenemos que, después de entender esto, tenemos que decidir si este mismo mandato que Dios dio a los israelitas aplicó
a nosotros hoy exactamente el mismo como ellos, o si solamente hay un precepto adentro que debemos de aplicar a nuestras vidas. Be careful about following exactly specific commands or instructions given to specific other individuals in Old Testament time. Ten mucho cuidado que no estamos predicando, debemos de obedecer a mandatos específicos, específicamente dados a ciertas personas en el Antiguo Testamento, hoy en día, tal como Dios estaba diciendo exactamente el mismo mandato a nosotros. So think of this example. Abraham, as he is told to sacrifice his son Isaac. Piensa en por ejemplo, Dios dijo a Abraham, tiene que sacrificar su hijo mayor. In Genesis 22. En Génesis 22. Is that a command that is also for us today? ¿Es este mandato algo que Dios está diciendo a cada uno de nosotros hoy en día también? No, of course not. That was a test for Abraham. Seguro que no. Este fue un examen para el corazón de Abraham. And it was proven true that it was never God's purpose for him to sacrifice Isaac. Y Dios dijo muy claramente por su ángel que nunca fue el deseo de Dios que él mató a su hijo. So for us to go and do that today would be a tragedy. Para It would be nosotros, a terrible thing. para pensar que este mandamiento pertenece a cada uno de nosotros sería una tragedia grandote. So is that command itself applicable to us today? Y To tenemos go que, and kill your son, sacrifice him. y por eso tenemos que decir, he leído en la Biblia este mandato de sacrificar su hijo primogénito, ¿tengo que hacerlo yo? Of course, that is not for us today. No, porque este mandato no fue escrito a nosotros. But is there an underlying principle that we could apply to ourselves today? Pero hay un precepto debajo de este mandato de Dios que sí podemos aplicar a nuestras vidas hoy en día. Well, what do you think that application would be? ¿Qué sería? That we must be willing to obey God in every clear command that we know is directed to us. Yo puedo decir que tenemos que obedecer a Dios en cada mandato que sabemos con seguridad que Dios nos ha dicho. That was a direct command from God to Abraham, not to us. I've never received that kind of command from him, and you will not either. Dios ordenó directamente a Abraham, haga esto, y ni yo ni ustedes nunca vamos a recibir este mandato de Dios tal como Abraham. Even in the New Testament, there are direct commands. For example, Romans 16:16, greet one another with a holy kiss. Y también hay mandatos en el Nuevo Testamento que encontramos como Romanos 10, capítulo 16, versículo 16, saluda uno a otro con un ósculo santo, beso santo. There are some cultures where this would not be accepted at all. Hay algunas culturas en el mundo que nunca aceptaron este. And there are countries like France where this is accepted, but it's a cultural expectation. It's not a command from God for you. Y hay naciones como en Francia, cuando lo normal de la cultura es totalmente aceptable y expectado, pero en otras culturas no. So, what is the principle there then? Y por eso debemos de preguntarnos cuál es el precepto de este mandato. Whatever in your culture is the normal salutation to demonstrate affection and an intimate relationship, a genuine friendship, a genuine Christian love to people. Podemos decir que este mandato aplica a nosotros de esta forma, que debemos demostrar, según lo que está aceptable en la cultura en que estamos, que debemos de recibir uno a otro de una manera aceptable culturalmente, que muestra a todos los demás que somos bien familia, que somos en Cristo tenemos una relación fuerte basado en su amor. So we find the meaning and application to the original audience
to understand that first. Y por eso se puede ver cómo estamos investigando para entender qué significancia tenía este mandato para los originales que han escuchado. Then determine if the command itself is applicable today or only the principle under it. Y después tenemos que evaluar y decidir, ¿tenemos que hacer este mandato exactamente el mismo o tenemos que encontrar el precepto debajo del mandamiento y aplicar el precepto hoy en día? And it will help us then to be able to reword that command or that principle in terms that people will understand today as you are preaching. Y nos ayuda a nosotros como predicadores de la palabra de Dios para poder explicar estos mandatos antiguos a nuestro pueblo en la iglesia hoy en día, para que ellos entiendan el porqué del mandamiento y cómo podemos aplicar los preceptos a nuestras vidas hoy en día. All right, I want to move ahead now to the book of Leviticus. Ahora vamos a seguir hasta Levítico. This, again, will be a very short one, and I won't even have other comments to make afterwards. Este libro vamos a entrar y salir muy rápido. No voy a tener muchos comentarios de este libro. The author, Moses, again. El autor, Moisés, otra vez. The date, la fecha de que él sometime escribió, around 1400 BC. Acerca de 1400 años antes de Cristo. The entire book is the record of the instructions Moses received in the tabernacle after it had already been established. Todo el libro de Levítico fue recibido de Dios a Moisés cuando Moisés estaba allá en el tabernáculo después de que ha sido construido según las instrucciones de Dios. You remember the end of the book of Exodus, Moses described all the details of how to set up the worship in the tabernacle. En el tercer y último parte de Éxodo, Dios dio todos los detalles finos para construir y poner el tabernáculo y todo lo que hay adentro. So in Exodus 40, verse 33, we have the finishing of that work. En Éxodo 40, verse 33, versículo 33, tenemos el fin del trabajo de hacer el tabernáculo y todo que hay dentro. And he raised up the court all around the tabernacle and the altar, and hung up the screen of the court gate. So Moses finished the work. Y finalmente erigió el altario alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Now look at Leviticus, just across the page, verse 1 of chapter 1. Y mira a Levítico capítulo 1, versículo 1. Now the Lord called to Moses and spoke to him from the tabernacle of meeting, saying, Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Now, the fact that God speaks to Moses from the tabernacle that has been established, el hecho de que Dios habló a Moisés del tabernáculo que el pueblo de Israel ha construido según sus reglas, that is significant. Es algo significante. Because remember that God's presence was distant. He was on the mountain speaking to Israel. Porque antes de recuerda que Dios estaba separado del pueblo, estaba allá en el monte, nadie puede pisarlo. Now, God dwells among the people in the middle of the camp. Y ahora, ¿dónde está ubicado el tabernáculo? En el medio centro del campamento del pueblo, y Dios estaba morando ahí en medio de su pueblo. So this indicates to us that this book was written, the date is not given, we don't know, it's soon after they have established the tabernacle. So it's still close to 1400. No tenemos la fecha exacta en que estaba escrito, pero sabemos que fue después de que terminó la obra de construir el tabernáculo y por eso estaba aún así cerca de 1400 años antes de Cristo. Now the title of this book means that which pertains to the Levites. That's that which has to do with the Levites and their
priestly duties, their care for the tabernacle. El título Levítico significa lo que tiene que ver con los hijos de Leví o los levitos que van a estar involucrados en servir en el templo. Now think of this. The Levites, of course, were the sons of Levi, who was a son of Jacob. Piensen esto, los levitas eran los hijos de Leví, que fue hijo de Jacob. The priests were all Levites. Todos los sacerdotes eran levitas, But not all Levites were priests, pero no todos los levitas eran sacerdotes. because God chose out of that tribe and designated those who would be the priests to lead in the worship, to handle the sacrifices. Porque Dios eligió entre todo el tribu de los hijos de Leví los que Dios quería que sean sacerdotes y ofrecieron los sacrificios y hacían este trabajo de adoración. All the Levites were dedicated to serve God somehow related to the tabernacle. Pero todos los levitas estaban dedicados a Dios a servir de una manera u otra en el tabernáculo. But only those of the lineage of Aaron were given the priestly duties. Pero solamente los del linaje de Aarón fueron dados el privilegio de ser sacerdotes. All right, the outline of the book of Leviticus, it helps us to understand the two purposes for which this book was written. El bosquejo de este libro de Levítico nos ayuda a entender los dos propósitos por qué estaba escrito. Here are the two main categories. This is talking about the contents. Aquí son los dos categorías mayores del contenido de este libro. First of all, Leviticus 1 to 16, Primeramente, Levítico capítulo 1 a 16, laws for right worship. Laws for worship that will be acceptable to God. leyes para la adoración que sea aceptable en los ojos de Dios. And then the second category, Leviticus 17 to 27, Y el segundo categoría, capítulos 17 a 27, laws for right living. leyes para vivir justamente. Now, let me talk about those two categories for just a moment. And then we will be finished with this class period. Déjame hablar de estos dos divisiones por un momento y con esto vamos a terminar este segundo clase. First of all, the laws for correct worship. Primeramente, las leyes para adorar a Dios como Él quiere. This talks about what will happen inside the tabernacle. Estas leyes habla de lo que va a ocurrir adentro del tabernáculo. This focuses on the sacrifice